Okay, so we had this surface cleaner out and the customer complained about it was streaking, and when we got it back in we noticed that some of the nozzles were clogged. So in order to take these nozzles out, you just basically unscrew these nozzles out of the bar. Now this one's already loosened up, so I'm not fighting with it. No, I'm on camera here. So you would take your nozzle out and you would get your pick and kind of pick at that little hole and maybe tap it on the wrench or the bench or whatever you have, and then verify that the nozzle orifice is clean. You should be able to see through it. So like this one now, you can see through it. So this one's clean. So when you go to put these back in, you want to tape them up just like always. You always use Teflon tape. So tape it up with Teflon tape, and then you want to screw it back inside the nozzle. Now, the first thing I do before I screw these in is I hook this up to a pressure washer and I run water through it to flush out the spray bar. So that way there's any debris or material left in the spray bar. Like a matter of fact, if you look inside this one, here's a piece of Teflon tape stuck in there. That Teflon tape can actually clog up that nozzle. So good example of why you want to flush them out. When you do put the nozzles back in, I'm going to get a different nozzle here that's easier to see. The nozzles have a fan pattern, and that groove in the top of the nozzle indicates the fan pattern. So when you put these back in the spray bar, you want to screw them back in the spray bar, and you want to make that groove parallel with the spray bar. So what I mean is it has to be in line with the spray bar. So whenever you put it in, you always want to tighten it up so that groove on top is straight with the spray bar. So therefore, the fan pattern is in line with the bar and make it spin properly. And that's how you clean those nozzles. Bien, comencemos. Tenemos este limpiador de superficies, el cual un cliente se quejó porque estaba dejando líneas en la superficie, cebrados. Cuando revisamos el producto, notamos que una de las boquillas estaba obstruida. Básicamente lo que hicimos fue sacar la boquilla del brazo. Me costó un poco de trabajo, pero con paciencia y la herramienta adecuada se puede lograr sin dificultad. Procedemos a examinar la boquilla, en especial el orificio de esta con este tipo de instrumento o con algo puntiagudo para así verificar que no esté obstruido. Y que en tal caso lo esté, se pueda limpiar con el instrumento que está revisando. Para comprobar que no está taponado, debería poder ver a través de él como así que está limpio. Antes de instalarlo en la barra, lo que sugiero es conectar el limpiador a la hidrolavadora para dejar correr agua a través de él y enjuagar la barra rociadora. Así que de esa manera, si hay algún sedimento o material sólido saldrá. Y no bloqueará la boquilla cuando se instale. De hecho, si miras dentro, hay un trozo de cinta de teflón pegado allí. La cinta de teflón puede obstruir la boquilla. Voy a conseguir una boquilla diferente, que es más fácil ver. Al irla a instalar nuevamente, debemos siempre colocarle teflón y luego observar. Primero, las boquillas tienen un patrón de abanico y esa ranura en la parte superior de la boquilla indica el patrón de abanico. Así que cuando las vuelves a instalar, al atornillarlas en la barra, esa ranura vaya paralela a la barra, siempre. Por lo tanto, el patrón del abanico está alineado con la barra. Esto hace que gire correctamente, así es como funciona. Gracias por vernos.